It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And it's Danilo. Played right into his path. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. It was wonderful vision to see the movement ahead. And how about the weight of that pass? Ideal. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. I think the manager's claiming an assist here. Manchester United are in front now. The game's only... He's got tall! Oh, surely that deserved a better outcome. That definitely had the element of surprise to it. Clearly came in when no one was expecting it, and it was drilled. Your impression so far, Jim? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set on using it. He's gone for goal! Hit that forcefully. Well, that was smashed with venom, violence even. All he had to do was hit the target. It's such a shame. Neymar running with the ball. Here's a shot! Keeper's not concerned by that. Barcelona have obviously gone down this shooting route in the hope of exposing a flaw or two. I think the best thing they can do is just move to plan B. Now it's Luis Suarez. Messi. Beckenbauer. This is Batistuta. Mohamed Salah. 75 minutes played. Neymar. He's shifting through the gears here. It's Luis Suarez. Okay, he scores. Barcelona are back in business. It's equalizing goal from Suarez. Beautifully dispatched. There was no reaching that. Well, entry via the post is at the widest possible point, which means a keeper is well and truly beat. So I'm changing Gabriel Batistut to Mbappe. fully form out ayonda matram means C form ayonda matram matchide Saudi Arabia Salah not matchilla okay so as a tailor set down attacking the matram munne cheriya cheyiddu Mbappe ade Mbappe ne adeyilla Substitution for Manchester United, number 20. Both sides then taking this chance to turn to their benches. That has certainly made things interesting. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys have left in the tank. Bro, I bro comment Number 8, Mohamed Salah. Substitution. Look at the space here. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Iniesta! Bayer. Oh, he's been caught napping. And this is Hazard. Big chance! Okay, Hazard shot save. That was no routine save. Hazard clearly thought he had the beating of the keeper. Yeah, the jostling for position has begun. There's hardly any breathing space in that box. Okay, Iniesta ആണ് Iniesta. Okay, Iniesta ഒരു അടിപൊളി ഷോട്ട് ഒരു നല്ല അസിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വാൻഡിയോട്ടിന്റെ ഒരു നല്ല ഹെഡർ കാണാം. Terrific header. പക്ഷേ ഹെഡർ കണക്ട് ആയി പക്ഷേ ബോൾ ആയില്ല. Attempts, just the wrong outcome. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goals. Added time.
He's worked it through. Well seen. Saw that coming. Okay, That 5 was minutes well added. played. Well stopped. ചാൻസ് ആണ്. Beckenbauer kept his eye on it, and he's there. Mohamed Salah threads one in. Played through for him. Shoots! It's in! And that may just do it! Oh, one moment you're in position. And there goes the final whistle. A game of margins, of thrills, the sort of game that is a great advertisement for our sport. Sad in a way that somebody had to lose. So what do you take away from it all, Tim? Look, they've been found wanting, in my opinion, in a few areas that would have made a difference to the result. So they need to... Okay, bro, friendly ആകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് friendly ആവാം. Let's play friendly match. ഞാൻ റൂം ഐഡി ഇപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ബ്രോ. ഓക്കെ ബ്രോ, അഫ്സൽ ബ്രോ, വായോ മോഹൻ ബ്രോ, നമുക്ക് കളിക്കാം. റൂം ഐഡി ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാവേ. ഓക്കെ ബ്രോ, ഞാൻ റൂം ഐഡി ഇവിടെ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ഗെയിം. ഓക്കെ ബ്രോ, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. വായോ. ഓക്കെ, ബ്രോയുടെ സ്കോഡൊക്കെ സെറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഫോർലാൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ മെസ്സി, ഓക്കെ, കന്നവരോ ഉണ്ട്, ബെക്കംബോർ, റിവാൾഡോ. ഓക്കെ, ക്രഷക്കുട്ട, എല്ലാവരും കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല ആണ്. ഒരു മിനിറ്റ്, മാച്ച് സെറ്റിങ്സ് മാത്രം മാറ്റിയിട്ടില്ല. സോറി ബ്രോ, സ്റ്റാർട്ട് ദ ഗെയിം. എക്സ്ട്രാ ടൈം ഒന്നും ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല ബ്രോ. എക്സ്ട്രാ ടൈം വിട്ടുപോയതാ ഓൺ ആക്കുന്ന മുമ്പ്. ഓക്കെ ബ്രോ, ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാ ഐ ഡി ഞാൻ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാവേ ഗെയിം. ഇതാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാ ഐ ഡി. ഓക്കെ, എൻ്റെ ബെക്കംബോറും അതുപോലെ ടോണി അഡംസും ഫോം ഔട്ടാണ്. സോ ബെക്കംബോറിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ക്യാൻഡിനെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി ആരും വലിയ പ്രശ്നമില്ല. സോ ഡീപ് ലൈനിൽ ക്യാൻഡിനാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ആരും അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ആയി. സോ വേറെ ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്തുന്നില്ല. ഇവിടെ സ്കോറും അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളി സ്കോറാണ്. നോക്കാം. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here.
And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Chance, surely! He scored! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. The danger was always there, Peter. We all knew. Takes a shot! Can he get on the end of this? Well seen, saw that coming. That's great positioning. So good from him. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And he cuts out the supply. Now it's Neymar. And claimed it back swiftly. Van Valken threads one in. And now the breakaway. And this is Ronaldo. Oh, he's burst through. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. He's being urged to shoot. He has produced there the crispest of hits. Yeah, it didn't come off, but you can praise the drive and the application. It was beautifully hit. ശരിയാ, അതായത് കമൻട്രി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നില്ല. പറഞ്ഞാൽ ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാവേ, അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ. കൂടുതൽ കമൻറ്റിയുടെ സൗണ്ടൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ്. പുള്ളി ഒരു ഗോൾ ലീഡുണ്ട്. Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Now it's Luis Suarez. And here's Neymar. White does really well to win the ball there. ഡ്രിബ്ലിംഗ് സ്കിൽസ് ഇട്ട് നോക്കി, പക്ഷേ Messi. സുവാരസ് This is Mohamed Salah. Drogba. And a chance! എടാ സേവടാ, നല്ലൊരു അടിപൊളി സേവ്. Drogba really must be thinking what more he could have done there. It's another inspired save. Barcelona with their first corner. Neymar First in the game for either side, actually. That's a throw. ബ്രോ, ഗെയിമിൻ്റെ സൗണ്ട് കുറച്ച് നല്ലോണം കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. കാൻഡയുടെ ഒരു ലോങ് റേഞ്ച് ആണ്, പക്ഷേ സേവ് ഇട്ട് ഗോളി ഒരു 2-3 സേവ് ആയിരുന്നു. This looks promising. And this is Neymar. Oh, that's fabulous. A header!
ഓക്കെ സുവാരസിന്റെ ഹെഡറും ഗോൾ സേവ് ചെയ്തിട്ട് There, and he can get that clear. ഇനി സലയുടെ ഒരു ട്രൈ ആണ് പക്ഷെ And it's Conte. ഓക്കെടാ ബെൻ വൈറ്റ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തു. No, it's Forlan. എടാ പെരസിന്റെ അവിടെ നിന്ന് സീൻ തന്നെയാണ്. ബ്രോ ഇപ്പോൾ വോയിസ് ക്ലിയർ ആണ് ബ്രോ പറയണേ, കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ ഗെയിം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുക. Neymar. ഓക്കെ സുവാരസിന് ഒരു നല്ലൊരു It's Lewis. ആടാ സേവടാ. Who's going to be first to this? ഷേ What a cracking save from the നടന്നില്ല keeper. ബ്രോ. That എൻ്റെ may സൗണ്ട് turn ഓക്കെ out ആണോ? to be a pivotal moment. Poorly directed kick for the keeper. He's given it away. ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓഫ്സൈഡ് ബൈ ഗ്രേറ്റ് ഡ്രോഗ്ബ. ഡ്രോഗ്ബയുടെ ഓഫ്സൈഡ്. നോക്കാം, കളി നമുക്ക് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം. Great defending, strong and determined. Messi. Luis Suarez. ഓക്കെ കന്യവേര എടുത്തു, കന്യവേര തട്ടിയെടുത്ത്. The referee brings the first half to a close. ഓക്കെ ബ്രോ സൗണ്ട് ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ബ്രോ, സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണ്. അപ്പോൾ Industry or intent thus far, a little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. Well, obviously things are not good. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. Substitutions taking place. ഓക്കെ ബ്രോ, ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇടാം ബ്രോ. ഈ കളി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ ഇടാം ബ്രോ. ഒഫീഷ്യൽ ID ഞാൻ ഇതിലിടാം ബ്രോ. Barcelona can really chat do box with is some enough. bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were ഓക്കെ doing. മെസ്സി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓടി അത് റിവാൾഡോയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കിൽ വന്നാണ്. ഓക്കെ ഡ്രോയ്ക്ക് ഒരു നല്ല ചാൻസ്. Shot could be on. ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ ഗോൾ. ഓക്കെ ഡ്രോഗ്ബ തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിസ്സായിന്ന് കരുതിയ ഒരു ബോളായിരുന്നു, പക്ഷെ തിരിച്ചു കയറി എടുത്ത് വന്ന് And he's അത് only ഗോളിന് too ഒരു grateful to മിസ്സെന്ന് കയറിയ capitalise ഗോളാണ്. on the keeper's misfortune. Listen, he would have been advised to do അത് that as a വലുതായിട്ട് kid, and പറയാനൊന്നുമില്ല, it's obviously ഗോളിയുടെ ഒരു etched in മിസ്സായപ്പോൾ his mind now. കയറിയ ബോളാണ്. Has ആടാ റെഡ് കാർഡ് ആടാ. സോറി ബ്രോ, സോറി, ഇറ്റ്സ് എ റെഡ് കാർഡ്. no second thought, a straight red ഓക്കെ card. അയ്യോടാ റെഡ് Great കാർഡ് concern on the faces of the players standing around him here. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest. Ronaldo! മിസ്. Their attempt, just the wrong outcome. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it ആ goals. റെഡ് കാർഡാ. ഒരു മെയിൻ ഡിഫൻഡർ എൻ്റെ ഇന്ന് പോയത്. അതൊരു ഗ്യാപ്പ് തന്നെ ആയിട്ട് കിടക്കും അവിടെ. Well, I'm hoping for a nice open second half now. It's there to be won. Looking for options for movement. Takes a shot! ഓക്കെ ബ്രോ അവിടെ നിന്ന് ഒറ്റ ഷോട്ട് എടുക്കണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റണ്ണിങ് ഷോട്ടിന് പകരം നോർമൽ പാസ് എടുക്കുക. അതെ ഷോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ Stay on ചിലപ്പോൾ അത് side. ഗോളാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാകാൻ കുറച്ച് സമയം വൈകിക്കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു അക്യൂറസി മിസ്സായ. ഓക്കെ നോക്കാം. Nicely intercepted. ഈ സൈഡിൽ കളിപ്പിക്കുന്ന എത്ര ശരിയാണ്. ഓക്കെ Ronaldo. റിവോൾഡോ ഷോട്ടൊന്നും എടുക്കാൻ വിടല്ലേ. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Intercepted by Tony Adams. Seen that early, used a certain sixth sense. Now it's Luis Suarez. Okay, through ball to Neymar. Okay, providing Neymar. an outlet on that flank, and he's managed to get free. Searching pass he's played there, and he was quick to react. എടാ He's picked his way through. Haaland. Okay, Silverster എടുത്ത്. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Okay, it's a goal guys, it's a goal. This is Luis Suarez. എടാ സേവ് എടാ. Oh, that was no routine save. Suarez clearly thought he had the beating of the ഒന്നും keeper. പറയാനില്ല. It's their second
corner of the game. Oh, what a Okay, it's a miss. good try. Random He has miss, gone but- for it so easily a bit different. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. Nicely weighted ball. Cannavaro cuts it out. Nice looking ball. That pass isn't the best. And this is Luis Suarez. He's ended up in no man's land. That has been slung wide. He has found the way through. Takes aim. Can he finish? Okay, it's a goal. Finally, it's a goal, bro. Finally, it's a goal. They've done it! It was coming! They have their reward! Another moment of magic. A real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. Barcelona go into them. That's surely a foul, free kick. കാട് കിട്ടത്തില്ല എന്തായാലും. ഒരു പറ്റില്ല. Okay, it's a foul. Next one. Costa Curta has been booked, just to confirm, for that earlier incident. Well, Peter, when you're up against... And he's had a hit! Man. Oh, that is very Foul close. ആണ്. That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. ഈ നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം അവരുടെ പൊസിഷൻ എത്തി. And they're quick to get it back. It's not an especially good pass, that. Tries to play it through. ഒരു ലോങ് ബോൾ. It's Joppa. He's Let's go. shifting through the gears here. Oh, it's a great ആടാ ball ബാക്കിൽ here. തടുത്തടാ. Time added on 4 minutes. Looking for the run. He's through here. Shot a goal! It's a goal! എന്നടാ പൊന്നറിയാതെ അടിപൊളി ഗോള്. It's all ഒന്നും പറയാനില്ല. എന്റെ ചാൻസ് തട്ടിയെടുത്ത് ബ്രോ സ്കോർ ചെയ്തു. അടിപൊളി ഗോൾ ബ്രോ. ബ്രോ പക്ഷെ ഞാൻ ഈ എക്സ്ട്രാ ടൈം ഓൺ ആക്കില്ല കേട്ടോ. അത് വിട്ടുപോയി. പക്ഷേ referee looks at his watch and blows his whistle. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get and hope for better in the weeks ahead. Drogba voted man of the match, and deservedly so. After all of that, Jim, what are you thinking? Listen, the more this game went on, a draw was always likely to be on the card. So overall, I don't think anyone will be complaining too much about what they've got. ബ്രോ ഈ കളിയിൽ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ That's where we അധ്യാപിക്കും. have to end it. From me, No, Peter card Drury, കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. and my co-commentator Jim ഡ്രോസ് Beglin. രണ്ട് ഗോൾസും ഡ്രോസിനാണ് കൊടുത്തത്. നിങ്ങളുടെ സേവിങ്സ് സേവ് ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ 7 എണ്ണമാണ് പുള്ളി. അതായത് ഞാൻ 9 ഓൺ ടാർഗറ്റ് അടിച്ചു. 10 ഷോട്ടിൽ 9 എണ്ണം ഓൺ ടാർഗറ്റ്. 2 എണ്ണം ഗോളായി. പുള്ളി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഗോളായി. ബാക്കി 7 എണ്ണം പുള്ളി സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ. ഹായ് ബ്രോ, മുഹമ്മദ് ബ്രോ. നല്ല അടിപൊളി മാച്ചായിരുന്നു ബ്രോ. പൊളി. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റ ഐ ഡി അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാതെ. ബ്രോ വോയിസ് ക്ലിയർ അല്ല എൻ്റെ. ബ്രോ കുറെ നോയ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അഫ്സൽ ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ. ഞാൻ എൻ്റെ ഐ ഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി അടുത്ത ആരാ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ടൈം എല്ലാം ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഹൂ ഇസ് നെക്സ്റ്റ്? ബ്രോ ഹൂ ഇസ് നെക്സ്റ്റ്?
ബ്രോ ഞാൻ എൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റാ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ ബ്രോൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ക്രിസ്റ്റി കൃഷ്ണ എന്ന് ഞാനൊരു കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ബ്രോ എൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്. ലൈവ് ആണെന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ വായോ ബ്രോ. വോയിസ് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ബ്രോ, താങ്ക് യു. ഞാൻ തിരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യാം ബ്രോ. ഫസൽ ബ്രോ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടോളൂ ബ്രോ, ഞാൻ തിരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യാം. ഡെയിലി ഇതുപോലെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും ബ്രോ. ഓക്കെ, ഒരു ബ്രോ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം സ്കോഡോ അല്ല, കുഴപ്പമില്ലാത്ത സ്കോഡാ. ബ്രോ ഞാൻ തീർച്ചയായും ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കും ബ്രോ. ഫോളോ ഇട്ടുള്ളൂ, ഞാൻ തീർച്ചയായും ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, എൻ്റെ സ്കോഡ് നോക്കാം. സ്കോഡിലപ്പോൾ ടോണി ആഡംസ് ഫോം ഔട്ടാണ്. സോ ഗോഡിയോളിനെ ഇറക്കണ്ടേ. അതുപോലെ മെസ്സി ഫോം ഔട്ടാണ്, ഡ്രോഗോ ഫോം ഔട്ടാണ്. സോ ബാറ്റിസ്റ്റ്യൂട്ടിനെ ഇറക്കാം. എനിക്ക് തോന്നും എംബാപ്പനെ ഇറക്കാം. എംബാപ്പെ എടുക്കട്ടെ. ബാക്കി കാർലോസിനെ ഇറക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ആരെയും ഇറക്കുന്നില്ല. ഡിഫൻസിൽ കാർലോസിനെ ഇറക്കാം. കാരണം ഡിഫൻസ് പുള്ളി കയറിപ്പോവും, അറ്റാക്കിങ്ങിൻ്റെ അതുവരെ എത്തും. അവിടെ നിന്ന് ഡിഫൻസ് പൊട്ടുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സീനാണ്. മീൻസ് എൻ്റെ നിന്ന് ബോൾ മിസ്സായാൽ പിന്നെ അവിടെ പുള്ളി ഓടിയെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ബോൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കോളും. ഇനിയിപ്പോൾ അറ്റാക്കിൽ മാത്രം ചെറിയ ചേഞ്ച് ചേർക്കാണ്ട് എംബാപ്പെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലൈവ് കാണുന്ന ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഫോളോ അടിക്കാൻ പറയാം, സബ് ചെയ്യാൻ പറയാം. ഡെയിലി നമുക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച് നമുക്ക് കളിക്കാം, മാച്ച് കളിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഡെയിലി ഉണ്ടാവും ബ്രോ, നിങ്ങളും വായോ. It is a rivalry whose significance has never been diluted and never ever will be, all stemming from that simple dread at the very idea of losing each to the other. Everyone here is കളി obliged to win. കളി തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, സ്ലോ ആയിക്കൊണ്ടുണ്ട്. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So bring it on. Yeah, well, I think it's going to be a game where the two key words are pride and courage, Peter. Pride in that you have to be prepared to fight for everything, and courage to be daring, to stand up and to commit yourself. ഓക്കെ കളി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതൊന്നും ആയില്ല. അത് ഇതെന്ത് സംഭവം, നെറ്റ് സ്ലോ ആയതുകൊണ്ടാണോ? ഇത് നെറ്റ് സ്ലോ അല്ല എന്തായാലും. ഇത് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? കാര്യമായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല. രതീഷ്, എനിക്ക് രതീഷ്
ഓക്കെ, കളി അൺഫിനിഷ്ഡ് മാച്ചായി മാറിയിരിക്കുന്നു. എന്താ റീസൺ എന്ന് അറിയത്തില്ല. സെർവറിന്റെ ഇഷ്യൂ ആവും കൊണാമിയുടെ. ഓക്കെ, വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഓപ്പണന്റ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പണന്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം നിന്ന് നോക്കാം. ഇല്ല, വലിയ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. പുള്ളി വരുന്നില്ല. സോ നമുക്ക് റൂമിന്ന് പുള്ളിയെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആരെങ്കിലും നിതിൻ അപ്പോ ഉണ്ട്. പുള്ളിയും കേട്ട് വരില്ല. ആരും ഇല്ലെന്നാ തോന്നുന്നത്. സോ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിവിഷൻ കളിച്ചിട്ട് വരാം എന്തായാലും. ഡിവിഷനും വേറെ കുറച്ച് ചടങ്ങുകളുണ്ടല്ലോ. ഇവന്റ്സ് കുറെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാണ്ട്. ഓക്കെ ബ്രോ, ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രോ, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ബ്രോ, അഫ്സൽ ബ്രോ, ഹായ് ഹായ്. തിരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So we're all back together again, fresh still in our minds, those memories, the unbelievable highs, the unforgettable lows. As the sides return to cross swords for the first time again, we just remind ourselves of the magic of this game. This is what it does to you, it keeps bringing you back, no matter what. Expected
Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Already we're underway here. That should get the job done. The ball is loose and the chase is on. It's Nisan'ın Neymar'daydı. just the wrong outcome. Well, to put it this way, he's probably made better decisions. ബ്രോ ഇതിലപ്പോൾ 900 പോയിന്റ്സ് എടുത്തു, സോറി 9,000 പോയിന്റ്സ് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 50 പോയിന്റ്സ് വെറുതെ കിട്ടും. ഓൺലൈൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്താലേ ഉള്ളു പോയി. നമ്മുടെ സ്പിൻ ചെയ്ത് പോയ പൈസ ഒക്കെ കൊള്ളാനായിരിക്കാം. Being an Italian defender, we all know he's very much from the school of no nonsense. But I really like his technique, and again he's one of these centre-backs or defenders who can get his head up and just pick out a wonderful pass 40, 50, 60 yards. Okay, interesting. He's certainly caught him there. It's a free kick. Serbi. And Akanji. Dumfries. Neither side yet able to find the net. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Thuram! ഏഴും ഗോൾ അടിച്ചു. And Inter go in front. You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. Inter Milan are in front now, the game's only goal. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. It's Lewandowski. Julie, he's shifting through the gears here. Plays it across. Good looking ball. Martinez. Maldini with the challenge, and he has given away a free kick. എനിക്ക് പോകുന്നില്ല. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. He is through here. Fired deep towards the back post. Can he finish? He has done it! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, a little more decisiveness on the ball, and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. Inter Milan are doing very nicely, thank you. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. Maybe... And he shoots! He's really put himself on the line here. ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് പോരാ ബ്രോ. It's really well maneuvered. And now they can spring out of defence. And this is Neymar. It's a through And ball. the flag has Luis Suarez. It's a goal. And it's He scores! Deep into first half stoppage time. A crucial goal. Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to it was just beautifully measured. We have got ourselves a game here. Well, we have a very good game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. There's the whistle for half-time.
That was a very watchable and entertaining half of football, and it's fair to say that both teams have played their part. Caution certainly not on the Just a quick agenda here announcement, from and both it's exciting sides. one too. Well, it's a We're lead today. Okay, audience, half time ആയിട്ടുണ്ട്. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to അപ്പോൾ re-establish second that half തുടങ്ങാം. focus and to lift the purpose again. They'll want a good start to the second half. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Barcelona really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Messi. If these two want to come off second best. Okay. And here's Suarez. Lovely bit of skill. He's having a go. സുവാരസ് നല്ല ഷോട്ടായിരുന്നു. സോമറിന്റെ Brilliantly. Suarez clearly thought he had the beating of the keeper. Neymar set up one goal so far. A lot of space here, a real opportunity. Surely! Okay, it's a goal here. Finally, it's a goal. They have pulled themselves right back into it. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. They forced the error and extracted the maximum punishment. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. Okay, intercept ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. This has become one superb Okay, game. Neymar. Well, I'd happily watched it. It's Lewandowski! ഇയാളെ മോനെ ഗോൾ. എന്താ പോണ സെറ്റ് ഗോൾ. And the game is well and truly turned on its head. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Peter, they should just never have lost the എല്ലാ ball from there. സെറ്റായിരുന്നു. നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു ഗോൾ. To the front footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Really, Oh, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. നല്ലൊരു ഗോൾ ലീഡ് ആയിരുന്നു എന്തായാലും. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. സ്മിത്ത് ഒക്കെ ഒന്നൂടെ ഓഫ് സൈഡ് ആണ്. That looks a decent ball. Luis Suarez! Oh, that was nice, but not quite the end product required. Yeah, the ball in there was simply superb. He won't be too happy that it's gone to waste like that. Serbi and Akanji, and it's Çalhanoğlu and Mkhitaryan, and here's Lautaro Martinez. Inter really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Now it's got space here. Sommer claims company. Carlos Augusto. Now it's Martinez. It's Carlos Augusto. Aims beyond the defence. Oh, that was vital. Played out towards the right wing. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? മിസ്സൈഡില് ആ ചാൻസാണ് മിസ്സായി. Oh, just lacked a decent finish.
Inter Milan are able now to make their substitution. It's been on the cards for a few moments now. Serbi. Added minute has been indicated. Bastoni. Looking wide. കളി ഇപ്പൊ തീരും. And here's Thuram. Can he finish? He can get that clear. കളി വരുന്നുണ്ട്. And the referee brings it to a close. So the winners bullish and belligerent after a remarkable collective effort. Fall behind they may have done, but they were having none of that. Luis Suarez picking up the Man of the Match award, and no surprise there. Terrific recovery, a really fine win that, Jim Beglin. Yeah, simply a combination of one team refusing to be beaten no matter what, and another not quite able to kill off their opponents. But it made for great viewing. Thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you.
ഫ്രണ്ട്സ്, കളി ഞാൻ കുറച്ച് നേരം പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അമ്മ താഴെ കുറച്ച് വിളിച്ചേ. അപ്പം വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നതാണ്. അതായിരിക്കും. ബൈ.